ஸோ இன்றைக்கி ஈஸியான வழியில் எப்படி ரூபிக்ஸ் க்யூபை வந்து டெவலப் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இது ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஈஸியாக எப்படி பண்ணலான்ட்டும் I'll teach you. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரூபிக்ஸ் க்யூப்பில் வந்து மொத்தம் 6 சைடு இருக்கும். ஸோ 6 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸு. ஸோ சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கலர் காமனான கலர், எல்லா சென்டர்லையும் ஒரு கலர் இருக்கும். ஸோ இந்த பீஸ் வந்து மிடில் பீஸ். இந்த மிடில் பீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 2 கலர் தான் இருக்கும். கார்னர் எட்ஜ் பொறுத்த வரைக்கும் 3 கலர் இருக்கும். ஸோ எப்படி இதை வந்து தனித்தனியாக பிரித்து சேர்க்கலான்னா, டாப் லேயரை ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம், அண்ட் செகண்ட் மிடில் லேயரை சேர்த்துக்கலாம், தேர்ட் வந்து பாட்டம் லேயரை சேர்த்துக்கலாம். ஸோ என்ன இதனுடைய ஈஸியான வழினா, ஏதாச்சும் ஒரு சென்டர் பீஸ் எடுத்துக்கோங்க கலரை. ஸோ இந்த சென்டர் பீஸ் கலர் என்னவோ அதை வந்து நம்ம இப்போ இந்த க்ராஸில் வந்து we are going to preserve first. ஸோ நான் வந்து இந்த எல்லோ கலரை வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த எல்லோ கலருக்கான மிடில் பீசஸில் எங்கே இருக்குன்னு முதல்ல பார்த்துக்கிறேன். ஸோ இங்கே இருக்குது எல்லோ அண்ட் க்ரீன் இருக்குது. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு க்ரீனு இந்த சென்டர் பீஸோட க்ரீனோட மேட்ச் பண்ண போகிறேன். மேட்ச் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு இந்த எல்லோவை ஈஸியாக நல்லா டர்ன் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த ரைட் சைடில் இருக்க எல்லோ அண்ட் க்ரீனு நான் க்ரீனோட மேட்ச் பண்ணிட்டேன். ஸோ க்ரீன் மேட்ச் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த எல்லோவை டர்ன் பண்ணேன்னா ஃபர்ஸ்ட் கலர் மேட்ச் ஆகிடுச்சு. ஸோ எல்லோ அண்ட் எல்லோ மேட்ச் ஆகிடுச்சு, க்ரீன் அண்ட் க்ரீன் மேட்ச் ஆகிடுச்சு. ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப்பு வேறு எங்கே க்ரீன் இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு, இங்கே எல்லோ இருக்குது அண்ட் ப்ளூ இருக்குது. ஸோ இந்த ப்ளூவை நான் இந்த ப்ளூவோட மேட்ச் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு இந்த எல்லோவை டாப்பில் இருக்க எல்லோவோட ஈஸியாக மேட்ச் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த ப்ளூ அண்ட் எல்லோ இருக்க பீஸை ஒரு டர்ன் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் தென் பாட்டமை ப்ளூவோட மேட்ச் பண்ணிக்கிறேன். மேட்ச் பண்ணிட்டேன்னா எல்லோ எனக்கு பாட்டம் லேயரில் இருக்கும். ஸோ நான் டர்ன் பண்ணேன்னா எனக்கு எல்லோ கிடச்சிரும். ஸோ எல்லோ க்ரீன் எல்லோ ப்ளூ மேட்ச் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த எல்லோ அண்ட் ஆரஞ்சு இங்கே இருக்குது. ஸோ பட் ஆரஞ்சு வந்து ரெட்டோட மேட்ச் ஆகிருக்கு, விச் இஸ் லைக் டிஃப்ரெண்ட் பீஸு. நான் ஆரஞ்சை ஃபஸ்ட்டு ஆரஞ்சோட மேட்ச் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் தென் எனக்கு ஈஸியாக வந்து நான் எல்லோவை மேட்ச் பண்ண முடியும். அதுக்கு ஒரு டர்ன் ஃபுல்லாக பண்ணிவிட்டு தென் ஆரஞ்சை இந்த ஆரஞ்சோட மேட்ச் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ மேட்சிங் ஆரஞ்ச். ஸோ எல்லோ கீழே இருக்குது. ஸோ எல்லோவை நான் திருப்பினேன்னா எனக்கு எல்லோ அண்ட் ஆரஞ்சு வந்து மேட்ச் ஆகிடும். ஸோ கரண்ட்லி ஐ ப்ரிசர்வ் 3 கலர்ஸ். ஸோ 3 எல்லோ மேட்ச் ஆகிடுச்சு, ஆரஞ்சு மேட்ச் ஆகிடுச்சு, ப்ளூ மேட்ச் ஆகிடுச்சு, க்ரீன் மேட்ச் ஆகிடுச்சு. இப்போ இன்னொரு எல்லோ அண்ட் ரெட் இங்கே இருக்குது. ஸோ எல்லோ அண்ட் ரெட் ஆல்ரெடி வந்து ரெட் அண்ட் ரெட் மேட்சாக இருக்குது. ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு டர்ன் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் ப்ரிசர்வ் த க்ராஸ். ஸோ ஒன்ஸ் இந்த க்ராஸ் வந்து ப்ரிசர்வ் ஆகிடுச்சுன்னா கார்னர் பீசஸ் மட்டும் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு கார்னர் பீஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. 3 கலருக்கு கார்னர் பீஸ். ஸோ இங்கே எல்லோ இருக்குது. எல்லோக்கு அட்ஜஸ்டன்ட்டில் என்ன கலர் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஸோ எல்லோக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் கலர் ப்ளூ இருந்துச்சுன்னா ப்ளூவோட ப்ளூ மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க. வேறு கலர் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஈக்குவல் கலரோட மேட்ச் பண்ணிவிட்டு, ஸோ எல்லோவை மேட்ச் பண்ண வேண்டிய கலரை ஃபேஸிங் டுவோர்ட்ஸ் யூ வச்சுட்டு, இது ரைட் சைடில் இருந்துச்சுன்னா லெஃப்ட் சைடில் திருப்பிட்டு உங்களோட ரைட் சைடு லேயரை ஒரு ஸ்டெப் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. Then turn the bottom again, turn the right again. ஸோ நமக்கு ப்ளூ எல்லோ ஆரஞ்சு இந்த லேயர் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அடுத்த எல்லோ எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள். அடுத்த எல்லோ வந்து எங்கேயுமே பாட்டம் லேயரில் இல்லை. ஸோ இங்கே இருக்குது. ஸோ அதை டர்ன் த ரைட், டர்ன் த பாட்டம் அகேன். ஸோ திருப்பி நம்ம கலரை வந்து மேட்ச் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இந்த எல்லோ கலர் வந்து ஆல்வேஸ் வி மேட்சிங் இந்த சேம் வே. இப்போ எல்லோ இருக்குது, க்ரீன் இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு க்ரீனோட மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ க்ரீன் அண்ட் க்ரீன் மேட்ச். எல்லோ இஸ் ஃபேஸிங் டுவர்ட்ஸ் யூ. ஸோ லெஃப்ட்டில் இருக்கிறதுனால ஐம் டர்னிங் டுவர்ட்ஸ் ரைட். லெஃப்ட் லேயரை ஒரு ஸ்டெப் டவுன் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் தென் டர்ன் த பாட்டம் டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் அண்ட் டர்ன் த டாப் அகேன். ஸோ நமக்கு இப்போ இந்த கார்னர் பீஸ் மேட்ச், இந்த கார்னர் பீஸ் மேட்ச் ஆகிடுச்சு. க்ரீன் ஆரஞ்சு. ஸோ ஆரஞ்சு ப்ளூ. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த 2 கார்னர் பீஸும் போடணும்.
ஸோ பட் ரெண்டு கார்னர் பீஸுமே வந்து லைக் தப்பான ஒரு பொசிஷனில் இருக்குது. அதை ஃபர்ஸ்ட் கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு ஐம் கோயிங் டு யூஸ் திஸ் பீஸ். ஸோ டேர்ன் த ரைட், டேர்ன் த பாட்டம் அகேன் அண்ட் மிடில் பீஸை மேட்ச் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ எனக்கு வந்து எல்லோ வந்து கீழே வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ எல்லோவை நான் ரீபொசிஷன் பண்ணணும். ஸோ எல்லோ இங்கே இருக்குது. ஸோ ஐம் கோயிங் டு டேர்ன் த ரைட் அகேன் ஒன் மோர் டைம் அண்ட் டேர்ன் பேக் த சென்டர் பீஸ். ஸோ சென்டர் பீஸை சேஞ்ச் பண்ணவே இல்லை. இப்போ எல்லோ இட் இஸ் மேட்சிங் வித் ப்ளூ. ஸோ நான் ப்ளூ அண்ட் ப்ளூவை மேட்ச் பண்ணிவிட்டு எல்லோவை ஃபேஸிங் டுவர்ட்ஸ் மீ வச்சுக்கிறேன். அண்ட் எல்லோ வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது. ஸோ ஐம் டேர்னிங் டுவர்ட்ஸ் ரைட் சைட் and left side I'm lifting down and bottom layer I'm turn back again to the same position. So turn the left back again. So நம்ம blue yellow red match பண்ணியாச்சு. yellow already matched. So blue matched, orange matched. இந்த பக்கம் yellow matched, green matched, orange matched. So ஒரு சைடில் மட்டும் தான் பொசிஷன் வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகாமல் இருக்குது. ஸோ இப்போ எல்லோ பீஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது. எல்லோ அண்ட் ரெட் இருக்குது. ஸோ ரெட் ஆஃப்டர் மேட்ச் வித் ரெட் கலர். ரெட் மேட்ச் பண்ணியாச்சு. ஸோ எல்லோ டுவர்ட்ஸ் மீ, டர்ன் த பாட்டம் டுவர்ட்ஸ் ரைட் பிகாஸ் லெஃப்ட்டில் இருக்கிறனால. ஸோ லெஃப்ட்டை வி ஆர் லிஃப்டிங் டவுன், டர்ன் த பாட்டம், மேட்ச் த கலர் அண்ட் ஸோ டாப் லேயர் வி ப்ரிசர்வ். ஸோ டாப் ஃபுல்லாகவே எல்லோ, ரெட், ப்ளூ, ஆரஞ்ச் அண்ட் க்ரீன். நெக்ஸ்ட்டு மிடில் லேயர் வந்து we are going to fix it. ஸோ மிடில் லேயர் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன லாஜிக்னா சென்டர் பீஸ் என்ன கலர்னு பார்க்கணும். இந்த சென்டர் பீஸில் இருக்க கலர் இந்த மிடில் பீஸோட எங்கேயுமே இருக்கக்கூடாது. தட் இஸ் வாட் த ரைட் கீ இஸ். இங்கே ஒயிட் இருக்குது. ஸோ ஐம் கோயிங் டு சூஸ் அ கீ, மிடில் கீ விச் டசன்ட் ஹாவ் ஒயிட் கலர். ஸோ எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒயிட் இருக்குது பட் இந்த மிடில் கீக்கு ப்ளூ அண்ட் ஆரஞ்சு இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் மை ரைட் கீ. ஐம் டேக்கிங் திஸ் கீ. ஸோ உங்களோட டாப் லேயரை நீங்கள் டாப்பில் மேலேயே ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளூ டுவர்ட்ஸ் ஃபேஸிங் யூ பிகாஸ் இந்த மிடில் கலர் ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கணும். இந்த பாட்டமில் இருக்க கலர் ரைட் சைடில் இருக்கா இல்லை லெஃப்ட் சைடில் இருக்கான்னு பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ளூ, கீழே ஆரஞ்சு இருக்குது, ரைட் சைடில் வந்து ரெட்டு, இதுக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஆரஞ்சு. ஸோ லாஜிக் என்னென்னா இந்த கலர் பாட்டம் கலர் எந்த சைடில் மேட்ச் ஆகுதோ அதை விட்டு வி ஷுட் டேர்ன் த கீ அவே. ஸோ எனக்கு லெஃப்டில் இருக்குது, நான் வந்து ஐம் கோயிங் டு டேர்ன் த கீ அவே. ஸோ விச் மீன்ஸ் ஐ ஹேவ் டு டேர்ன் இட் டு ரைட். ஸோ லெஃப்ட் லேயரை டேர்ன் டவுன் அண்ட் பாட்டம் லேயரை ஐம் கோயிங் டு டேர்ன் ஒன் மோர் டைம் அண்ட் டேர்ன் பேக். ஸோ இப்போது என்னுடைய டாப் லேயரில் இருக்க ஒரு கீ மட்டும் மிஸ்பிளேஸ் ஆகிருக்கும். நான் அதை ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். சேம் லாஜிக், எல்லோ டுவர்ட்ஸ் ஃபேஸிங் யூ டாப் கலர் அண்ட் இந்த கலர் மேட்ச் ஆகிருக்கணும். மேட்ச் ஆகிருந்துச்சுன்னா ரைட் சைடில் இருந்துச்சுன்னா ஐம் கோயிங் டு டர்ன் டு லெஃப்ட், ஐம் டர்னிங் த ரைட், டர்ன் பேக் த லெஃப்ட் அகேன், டர்ன் பேக் த டாப். ஸோ டாப் லேயர் மிஸ் ஆகவே இல்லை. ஸோ ஃபிக்ஸ் திஸ் கலர். இந்த கலர் ஏற்கனவே பொசிஷன் ஆகிருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு கலர் மட்டும் தப்பாக பொசிஷன் ஆகிருக்கு. ஸோ சேம் லாஜிக், ரெட் I'm going to choose red with blue. So ரெட்டோட மேட்ச் பண்ணிட்டேன். ஸோ ப்ளூ எனக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது. ஸோ I'm going to turn this right. நான் இந்த பக்கம் டேர்ன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா எனக்கு இந்த கீ வந்து இந்த இடத்துல பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிடும். ஸோ தட்ஸ் வாட் ரெட் அண்ட் ஒயிட் இஸ் இன் அ ராங் பிளேஸ். ஸோ நான் வந்து ரெட் அண்ட் ப்ளூ வந்து இங்கே வந்து போட போகிறேன். ஸோ ரெட் வித் ப்ளூ இஸ் ஆன் மை லெஃப்ட் சைட். ஸோ I'm going to change that bottom layer towards right and left. Turn the bottom again, lift the left. So again நம்மளோட டாப் லேயரில் ஒயிட் மட்டும் மிஸ்பிளேஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ எல்லோ வித் ரெட் இஸ் லைக் எக்ஸாக்ட்லி மேட்சிங் வித் ரெட் கலர். ஸோ எல்லோ இஸ் ஃபேஸிங் டுவர்ட்ஸ் மீ. ஸோ த கீ இஸ் இன் த ரைட் சைட். ஐம் கோயிங் டு டர்ன் டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வந்து ஐம் கோயிங் டு ஸ்டெப் டவுன், டர்ன் பேக் த பாட்டம் அகேன். ஸோ இட்ஸ் மேட்ச் த ஆல் கலர்ஸ், டர்ன் த ரைட் அகேன். ஸோ ஐ ப்ரிசர்வ்ட் ஆல் த கலர்ஸ். ஸோ ப்ளூ வித் ஆரஞ்ச், ரெட் வித் ப்ளூ மேட்ச் ஆகிடுச்சு. we have already matched orange with the green by default. ஃபைனலாக இருக்க கலர் வந்து ப்ளூ அண்ட் ஒயிட். ஸோ we have to search again. This has white and orange, so this is not right key. Green and white, not right key. And here white and red, not right key.
So we have to choose red and green, which doesn't have a white. That's right key. So we have to match the red first. So red and red match பண்ணியாச்சு. Green வந்து நமக்கு ரைட் சைடில் இருக்குது. So I'm going to lift, or I'm going to turn the bottom key towards the left, which means away from the same color. Extreme right வந்து I'm stepping down. Bottom one step turn பண்ணுறோம். டாப்பை திருப்பி நான் அலைன் பண்ணிக்கிறேன். So again we misplaced one color, so we have to match the color. Yellow and red. Red is matched. So yellow is placing towards me. So left இருக்கிறதுனால I'm going to turn to right. Left வந்து lift down and turn back again. So we match. So top layer full same color and second layer full same color. So while see red, green, orange, blue match ஆயிடுச்சு. Now just turn the Rubik's in the top layer. So top layer பொறுத்த வரைக்கும் there are several positions possible. ஒரே ஒரு கீ மட்டும், இப்போ இந்த கலருக்கு ஒயிட் எடுத்திங்கன்னா ஒரு கீ மட்டும் தான் இருக்கும், மற்ற எதுவுமே வந்து மேட்ச் ஆகாமல் இருக்கலாம். இல்லை you will get like only horizontal towards you or vertical towards you, or sometimes வந்து you will get a cross. So vertical towards இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா you should like place your keys position in vertical way. ஒரு டாட் இருந்துச்சுன்னா you can place it any type. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எல் ஷேப்பில் இருந்துச்சுன்னா எல்லுடைய ஆங்கிள் வந்து யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஹியர் அண்ட் எக்ஸிட் ஃப்ரம் ரைட். இந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷனில் வச்சுக்கிட்டு யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் த ஐட்ரேஷன். ஸோ இது வந்து எல் ஆங்குலர்னு சொல்லுவாங்க. லைக் கப்புள் ஆஃப் ஐட்ரேஷன் வந்து வி ஹேவ் டு டூ ரிப்பீட்டட்லி. ஸோ இதை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு வி ஷுட் டர்ன் த ஃப்ரண்ட், lift the top, turn the top again, you will get a vertical. So vertical வந்ததுக்கு அப்புறமா again turn the front once, turn the right once, and change the top position, turn the right back again, lift the top back again. So top வந்து திருப்பி நீங்கள் ஒரு ஸ்டெப் டவுன் பண்ணிங்கன்னா you will get 4 cross. Once இந்த 4 cross வந்ததுக்கப்புறமா we have to match the middle piece color. This orange minimum 2 மேட்ச் ஆயிருந்துச்சுன்னா we will start. இல்லைனா we have to do the repeated again. So orange மேட்சாக இருக்குது, blue green மேட்ச் இல்லை, green red மேட்ச் இல்லை, red blue மேட்ச் இல்லை. ஸோ ரெட்டோட வச்சு பார்க்கலாம் பார்த்தா. ஸோ we will get green and red. ஸோ மினிமம் 2 பீஸ் மேட்ச் ஆகிடுச்சு. மேட்ச் ஆகாதது ஆரஞ்ச் அண்ட் ப்ளூ. ஸோ மேட்ச் ஆகாத பொசிஷனை உங்களோட வச்சுக்கோங்க. அண்ட் இந்த கலர் இதனோட சென்டர் கலரோட மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பொசிஷனில் வச்சுக்கிட்டு turn the right, lift the top twice, turn back the right, lift the top once, lift it right again, turn the top once, turn back again. So again turn the top once. So which means we are preserving blue, orange, green, red. So top layer match ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ கார்னர் பொசிஷன் we should check whether ஆப்டிமம் பொசிஷனில் இருக்கா or rightly placed or wrongly placed ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது ஒயிட் ஓகே, ரெட் அண்ட் ப்ளூ. ஸோ this is wrongly placed, wrongly positioned. Red right, it should be white, green. So this is wrongly placed, wrongly positioned. So this is also wrongly placed, wrongly positioned. So இந்த கலர் பொறுத்த வரைக்கும் correctly placed but wrongly positioned. Green must be here, white must be on the top, orange must be on the front. So எந்த பொசிஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கும், ஸோ we should keep in the right. ஸோ ரைட்டில் வச்சுக்கிட்டு லெஃப்ட்டை turn once, top turn once, again right turn once, lift the top back again, lift the left again, so turn the top back, turn back again. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது we will preserve some colors. இப்போது again this is wrongly placed, this is wrongly placed, so this is wrongly placed, this is also wrongly placed. So இப்போ வந்து do the same thing again. Hold it anyway, lift the left, spin the top again, lift back the top,
turn back the left, spin the top left again, turn back, so like again this is rightly placed, this is not placed, this is not placed, this is not placed. So hold it on the right, lift the left, turn the top, turn the right back again, lift back, and left should be again same position, turn the top right again, and lift the top back again. So we'll see how many we preserved again. So this is right, but this is wrong, so this is wrong, this is right, and this is also wrong. So do this again, hold it, left, turn the top, lift the right, turn back the top again, turn the left again, turn the right, turn back, and lift the top. We can see now white should be on the top, green should be on the left, orange. So this is rightly placed but wrongly positioned. So this is rightly placed but wrongly positioned. This is also rightly placed, wrongly positioned. But now this is like exactly positioned. White is matching, red, red, green, green. Now the iteration is keep on the left, so whichever we have exact matches, and turn the right, spin the top twice, turn back again, turn the top one more, turn the right back and top the right, spin the top and bring the left back in the same position. Do this in the left key, lift the left, spin the top in opposite direction, step down left key again, spin the top, turn back left again, turn the top again, bring back. So now it fixed, this fixed, and this to be exactly position. So I'm going to hold this in my left and lift the left right, spin the top twice, bring back the right and spin the top once, right again, lift back, step down. The same way in the left, lift the left, turn back. So we completed one side. So finished side should be on the left, and do the same thing again. Lift the right, spin the top twice, lift the back again, spin the top, once, lift the left, spin the top back, bring the left back again. Do the same thing on the left side. So we completed. So if I do it fast, I'll complete in less than 5 minutes. So just giving a teach might take some time. Practice. உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கோங்க, பாஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க, wherever you need to stop and repeat பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஸோ ஈஸி சிம்பிள் டெக்னிக் உங்களுடைய சில்ட்ரன் சொல்லித்தாங்க, நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்கள். இட் வில் கிவ் சம் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட். இன்னொரு வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ்.